Vamos a continuar ya con un último vídeo. He avanzado bastante hasta el final. Vamos a ver los dos finales del juego. El final bueno y el final malo. ¿Vale? Ya estamos ya en la zona del combate final con el boss. Vamos a hacer primero el combate. Vamos a hacer primero lo que es el final bueno. Y luego vamos a hacer el final malo, ¿vale? El final bueno sería matar a Constantin, a tu primo, tu propio primo. Y el malo pues sería vincularte con él, ¿vale? Pues nada, vamos a hacer las dos opciones y a ver qué tal. Combate final en el santuario ya. Constantine! Restrain him! A ver qué tal, a ver cómo sale. Venga, te quiero quitar todo lo que pueda. Ahí, cabrón. Bien. Cabrón. Vamos a poner un ungüento, armadura. Vale. Gracias. Cuidado. Que me mata, Cuidado que me mata, Veremos ver. Veremos ver al final con las tonterías. Venga, ungüento, armadura. Otra vez. Venga, hombre. Joder. ¿Quiere quitarme toda la armadura? ¿Me quiere quitar toda la armadura? Vámonos por ahí. Verás tú. Las tonterías. Vale. Vamos. Vale. Venga. Cuento armadura. Vale. Vamos. Vamos a meter la armadura. Me cago en la leche. Vamos. Vamos.
Venga, armadura. Hijo de puta. Vamos. Sin armadura. Me la voy a poner. Cuidado. Vamos a poner una armadura. Cuidadito con este, ¿eh? ¡Y! Venga. Me ha dado el cabrón. Me acaba de caer ya. Venga, que cae. ¡No! Vamos a poner la armadura. Ahí está. No! Stop! Step back. I do not desire your death. I'm sorry. Why? Why have you done this? But for you. For us. So that we may live free at last. El final te trae hasta aquí, hasta el santuario. Pues quiere anular la deidad de la isla. Y tenemos dos opciones. O lo matamos, o nos vinculamos a él y nos convertimos también en un dios. And I understood the vanity of it all. My father's ruses just so he could earn more power. The political bowing and scraping to preserve corrupted nations. I have been offered unrivaled power, allowing me to get rid of this, to send the old world back to its inevitable death, and to build something new here. Something unique. And this new world is my gift to you. You and I could be its new gods, the immortal and benevolent monarchs. He himself is the incarnation of the old world he is speaking of. He has its vices and its poison. For his own immortality, he's prepared to destroy everything around him, to break millennia of cycles. I implore you, flesh of my land, think of all the lives that will come to an end to feed his bride. Don't listen to this old god. He's like all the others, after all, clinging to life. All you have to do is to bind yourself here, with me. And we will be gods together, forever. Venga, vamos a hacer el final. Hacemos primero el malo y luego vamos a hacer primero el bueno, ¿vale? Que es matar a Constantín. Y luego hacemos el malo y vemos la diferencia, ¿vale? Aquí hacemos lo correcto, que es matar al primo, vaya. Good night, sweet prince.
Y hemos hecho lo correcto y ahora vemos qué ocurre, ¿no? Qué ocurre también con mis compañeros, ¿vale? La historia de mis compañeros. Darte un logro con cada uno de los finales, yo ya lo he hecho, pero te salto un logro con cada uno de ellos. After the fall of Constantine, my young student managed to establish stronger links between the old nations and the natives. Some of their donegada were even invited to the continent, and with their help, it slowly became a land filled with life again. And for the first time in a long while, the number of cases of the Malichor is decreasing. Ha decaído incluso la enfermedad, ¿vale? At Dorhad Genadu were celebrated everywhere. After all, if it weren't for this unlikely alliance, the island would have fallen into Constantine's greedy hands. Sieglinde took Kurt as an advisor, but he insisted on keeping his place alongside his former student and friend, watching his back, as he always had. Siora obtained the title of Mal of the Red Spears alongside her twin. She leads them with wisdom, but often reunites with the one she still calls her Karants. Afra set aside her weapons and went back to her research on the native culture and flora of the island. It is said that she is even writing a book with the help of Dunkasi's clan when not visiting her friends. For his bravery, Vasco was awarded the rank of commander. Comandante para Vasco, ¿vale? He travels the sea at the head of a whole fleet, but he often comes back to visit his brother-in-arms. Petrus's ambitions have finally been fulfilled. Petrus llegó a ser He cardenal. obtained the much-coveted title of cardinal. Despite the responsibilities implied by such a title, he still sometimes visits the one he calls his child. Despite the help Ulan received, which allowed him to restore the importance of the seaside Nemeus, he still had to renounce the role of Mal as he faced the contempt of the other clans. Her friendship with Anaixe helped Deirdre to overcome her reticence. She willfully accepted to follow the orders of her new High King. La que se nos sublevó. Spent a lot of time with savants and theologians. Patiently, they shared their knowledge of the earth and learnt new techniques from one another. And in so doing, they restored balance between the new world and the old. The natives' hostility towards the Alliance has not diminished, and Governor Byrne is in a delicate situation, especially considering some sordid rumors in Al-Sad regarding the practices of the scholars he protects. The public revelations of Saint Matthias's life led to a deep change in Ptolemy. The Ordo Luminis was dismantled for good. El Ordo Lumini, los inquisidores, la orden se desapareció totalmente. Now that the Naut sailing techniques were known, others tried their hand at them, without success for the time being. Simply knowing the techniques could not take the place of the Guild's centuries of experience. Under Sieglinde's control, the Guard returned to the honorable values that had made its reputation. And they did so all the more easily, now that their shadiest members were out of the picture. Muy bien. Pues este es el final de Greedfall, final bueno. El final bueno. Vamos a hacer ahora el final malo, ¿vale? Continuamos desde el mismo punto, que te da la opción de poderlo hacer. Cuando haces cada uno de los finales te salta un logro, ¿vale? Muy bien, pues vamos con... Hay que vencer otra vez al bichaco, ¿vale? Pero así lo vemos completamente. Venga, vamos allá. La misma escena. Y hay que luchar contra el bichaco, ¿vale? Restrain him.
Buena. Cabrón. Vale. Cuidado. Uf, cuidado. Cuidado, Vamos a ponernos armadura. Venga, hombre, ¿por qué me ha hecho eso? Venga, ponemos armadura. Buah. No lo esperaba, tío. No me lo esperaba, macho. Esto lo pierdo. Venga, vamos a poner una armadura. Viene por mí. Vamos. Vamos. Venga, vamos ya. Vamos a echarle un poquito de... Cabrón. Venga ya, hombre. Lo echa encima, tío. Joder. ¿Verdad? Verás tú. Se viene. Se viene el castañazo. Venga, uno. Vamos a darle. Vamos. Venga, vamos a darle. ¡Hala! Venga, vamos a darnos un cuento aquí. ¡Uf! Me da igual, pues verdad. Vale. Allá. Me va a atacar. Aquí no. Lo que sí es verdad que me he dado cuenta que no te deja poner trampa. Venga, ungüento. Vamos a darte un golpe de gracia luego. Vale.
Venga, vamos a darte golpe de gracia. Venga, vamos allá. Uno. ¡Hala! Muy bien. Vamos a ver ahora qué tal. A ver qué tal. Si damos la opción de vincularnos a él, ¿vale? I do not desire your death. I'm sorry. Why? Why have you done this? But for you. For us. So that we may live free. Y sáltate un logro. Igualmente te salto un logro, ¿vale? Constantine, it's madness. You don't understand because you're still attached to the old world. This old, dying world which, to survive, has betrayed, used, and manipulated us and would not have hesitated to kill us. Perhaps, but I've seen death, cousin. And I understood the vanity of it all. My father's ruses just so he could earn more power. The political bowing and scraping to preserve. No te habla el árbol, igual que antes. I have been offered unrivaled Igual todo, ¿vale? Vamos a adelantarlo un to poquito. send the old world and this new world, the immortal and Te está hablando, ¿vale? Is the incarnation of the old world he is speaking of. He has its vices and its poison. For his own immortality, he's prepared to destroy everything around him, to break millennia of cycles. I implore you, flesh of my land, think of all the lives that will come to an end to feed his pride. don't listen to this old god. He's like all the Y others. ahora after all. vamos a elegir que me quiero vincular con él, ¿vale? All you have to do is to bind yourself here Como antes te da la with opción me, de matarlo o de and we vincular. will be gods together forever. La opción de vincularte, ¿vale? El final malo, o se entiende como final malo, y ahora vaya a ver lo que ocurre. Trust me. You won't regret it, cousin. Se supone que se carga la deidad del santuario. Los dos quedan como dioses, ¿vale? Como si fueran unos dioses. When my two young students left the port of Serene, that they'd become the gods of Teofredi, thus plunging the world into chaos. Certainly not me. So it seems that I am a poor teacher. Amongst those who had tried to prevent the ritual from taking place, only a handful of dazed survivors remained, helplessly facing hordes of creatures following the orders of the two cousins. Afra and Petrus, former rivals, fell together. They couldn't accept this treason from the one they believed in. As for Vasco, he managed to run away and join the Naut fleet. Rumor has it that he went to their island, his heart full of Se entiende defraudados, ¿no? never left it again. Porque lo había engañado, ¿no? With his Digamos, help, ¿no? Al final había salvado managed to al leave primo. Teofredi, but only to die on another Uruk cayó en battlefield. otra batalla, ¿no? Te dice que cayó Siora had en otra done well gran to go batalla. back to her sister, who Esta tried al to final, lead esta y la hermana rebellion for a claudicaron. while, but just like the rest of the clans, she eventually Sometieron a acknowledged the los dos power primos, of ¿no? Que es their que new quedaron como si gods. fueran dos dioses de la isla. Exiled from the island, all our nations sunk into Fueron a state of expulsadas, ¿no? Las constant facciones, las demás warfare, facciones, todas fueron each expulsadas. accusing the others of being responsible A for Malicor their seguía terrible cargándose a defeat. gente, Congregation ¿vale? is now on the verge of falling. Guerras And I continuas. have no doubt that the others will follow.
The lives which haven't been taken by war will be Y bueno, en taken fin, by pues the Malicor. el caos. On Teofredi, El caos y la the tiranía, ¿no? Nords report that nature has reclaimed its rights in the cities. After a period of chaos that saw the death of many rebel islanders, the survivors reportedly all ended up acknowledging the power of the two cousins. But sadly, this is nothing but hearsay, since the news we receive is scarce and getting even more so. Aquí tenemos el final, ¿vale? El juego está muy guapo, tiene muchas cosas buenas y algunas cosillas muy malas también. De hecho, tiene algún bug importante. Yo me he visto obligado a reasignar mis puntos. ¿Por qué? Porque en la zona de las prisiones, de la prisión del laboratorio, se me había bugueado la llave. No podía coger la llave. Y no tenía ni siquiera el primer nivel de abrir cerraduras cuando te pidió un nivel 3. He tenido que reasignar todos mis puntos para poder continuar porque es que era misión principal y no te dejaba avanzar. Así que un fallo cojonudo, bastante importante, pero por lo demás tiene sus cosas buenas. Las mecánicas de combate un poquito rarillas, pero bueno. También así el rollo Vampire, ¿no? El Vampire también tiene unas mecánicas raras de combate. Pero vamos, está bastante bien y ya está anunciada la segunda parte en acceso anticipado en Steam ya para este verano. Al menos en PC va a estar, ¿vale? Y eso, no voy a dejar el juego, voy a continuar con él por el tema del DLC, la conspiración Vespe esta, ¿no? También lo voy a jugar, lo tengo. Y continuamos un poquito, ¿vale? Espero que haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.